Good afternoon, everyone. My name is Julio Perez. I am with Sun Metro. This is a meeting to discuss and present to you our Sun Metro proposal for fare changes, upcoming fare changes. This is just a proposal. It is not a done deal yet. The purpose of this meeting is for us to obtain input and feedback from you guys, everyone, any questions that you may have, and thereby consider all those comments in the final recommendation that we make to Mass Transit Board. This meeting is being recorded, so please, we ask everyone to refrain from any negative comments. Everything should be very cordial in all of our comments. It is being recorded because we are going to be uploading this video to our Sun Metro website for everyone to listen to in case they missed this meeting, even though there will be 3 other town hall meetings like this, one tomorrow and 2 more next week. Everyone, please mute yourselves. We would rather not listen to background noise as we're talking and presenting the information to make it easier for everyone to listen to and to get the information that we need. This meeting will be done in Spanish and English. So as Ms. Smythe, as the Managing Director of Sun Metro, is presenting the information, I will also be, after each of the slides, I will be presenting the same information in Spanish as well. We would rather have you hold your comments and questions until the end to just make it more efficient. But if you just can't wait, one of those times that you're not getting it, or you have to ask a question, please let us know and we can certainly entertain your question at that time. So at this time, let me just say it in Spanish, and then at which time I will send it over to Ms. Smythe, our Managing Director. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Julio Pérez. Esta es una reunión para proponerles unos cambios de tarifa de Sun Metro. En este momento es una propuesta, no es una decisión final. El propósito de esta reunión es de poder solicitar comentarios de ustedes, preguntas que tengan y tomar esas preguntas o comentarios en cuenta al momento de finalizar una recomendación final que luego el Mass Transit Board, o sea, la ciudad tiene que aprobar. La reunión se está grabando en español y en inglés para que posteriormente subirla a nuestro sitio de internet en sunmetro.net para que todos aquellos que no tengan la oportunidad en este momento de participar, que lo puedan hacer después, aun cuando va a haber 3 reuniones más, igual que esta, una mañana y 2 más la semana que entra. Les pedimos, por favor, que se pongan en silencio, ya que al momento de estar respondiendo a preguntas o presentando el material, pues es mejor y más eficiente que no tengamos ruido atrás y podamos tener una reunión más eficiente. Preferimos que si tienen alguna pregunta o algún comentario, que por favor se espere mejor al final, una vez que se haya hecho la presentación, y así tener una reunión más eficiente. Si tienen alguna pregunta que realmente no puede esperar hasta el final, pues entonces nos dicen y en ese momento podemos responderles a ustedes, ¿ok? En este momento, ¿hay alguna pregunta antes de empezar? Is there any question at this point before we begin? Okay, bueno, well, at this time, then I'll hand over the presentation to our Managing Director, Ellen Smythe. And remember that after each of the slides, I will be presenting the same information in Spanish. Okay, so first of all, can everyone hear me? Yes. Okay, perfect. Can everyone see the screen here? Sun Metro proposed fare changes? Yes. No. Those No. of us that are totally blind can't see it. Oh, okay, I understand. I understand. ¿Todos pueden escuchar? ¿Hay alguien que no pueda escuchar? Okay. Okay. So the mission of Sun Metro is to be able to connect El Paso community through high quality transit services.
And our vision is that someday we will be your first choice in local mobility options. I know that for many people in El Paso, that's not the case today. You don't wake up and think, oh, I'm going to take the bus. But our vision is that one day we will be that choice for everybody in El Paso. Nuestra misión de San Metro es de poder conectar a toda nuestra comunidad en todas las partes del Paso a través de servicios de tránsito y de alta calidad. Y nuestra visión es de que algún día podamos ser la primera selección en opciones de movilidad local. Yo sé que en este momento quizás no lo vean de esa manera, no se levantan todos los días pensando, oh, San Metro, voy a utilizar San Metro para mi opción de transporte, pero quizás algún día sí. So this evening, our agenda is 3 parts. We're going to have our presentation on our proposed fare increases, and then we'll have a question and answer period, and then we'll end with our final closing remarks. La agenda de hoy en día es de que primeramente empezaremos con una presentación de los cambios que estamos proponiendo, después un periodo de preguntas o comentarios que puedan tener y finalmente terminar con otros comentarios finales que tengan. So this slide is showing our recent transit development and enhancements. We have included enhancements to the entire system, and these enhancements have been designed to improve the public transportation and mobility citywide. And they include the BRIO. We have 4 rapid transit systems, along with our transit centers and parking garages, and then of course our streetcar. Esta página nos da a entender que hemos hecho muchas mejorías en nuestro sistema de transporte a través de los años. Hemos diseñado avances en el sistema para mejorar la movilidad en el transporte. Por ejemplo, hemos tenido ya con el último BRIO que vamos a abrir ya pronto, el de Montana, tenemos ya 4, vamos a tener 4 de ellos. Tenemos terminales de camiones, todas nuevas, que las hemos ido construyendo a través del tiempo. Y últimamente el carro, el streetcar, el tranvía del Paso. We also have our Lyft services. Our Lyft services provide door-to-door service for those members who qualify. It's a citywide operation. We are required by FTA to only service within a 3/4 mile corridor. But El Paso, we go above and beyond the FTA requirements with citywide door-to-door. Currently, with approval of the Lyft services, you're able to ride the fixed route for free. We have a very generous approval process for those people who are sending in their applications, and our on-time performance is way above our industry standards. Como parte del servicio que proveemos aquí en San Metro, también tenemos el servicio del Lyft, que es el servicio de paratránsito. Como parte de ese servicio, nosotros llevamos a nuestros pasajeros de puerta a puerta. También tenemos un servicio en toda la ciudad. El FTA solamente requiere que demos servicio a las personas que requieran transporte en 3/4 de milla en el corredor del servicio de fixed route, pero nosotros lo hacemos en toda la ciudad. Actualmente, si una persona es elegible para ser transportado por el Lyft, también tiene acceso al transporte gratis del fixed route. Tenemos un generoso proceso de aprobación de elegibilidad y también tenemos un rendimiento puntual bastante superior a los estándares de la industria. So currently, this is a summary of where we are with our fares. San Metro has not had a fare increase in over 10 years. And even at that point, the fare increase was very nominal, 25 cents. So really, you'd have to go back more than 15 years before there was any substantial increase in the fare structure. There's been absolutely no fare increase for seniors riders in 26 years. So since 1997. The fares currently only cover 5 to 10% of our actual costs. So our actual cost to ride the fixed route is about $4.29. And the actual cost to ride a Lyft is $40. That's a one-way trip. Este es un sumario de las tarifas que tenemos actualmente. No hemos incrementado nuestras tarifas en más de 10 años. Inclusive la última vez que se hizo un aumento en la tarifa fue muy mínima.
Así que si queremos ver un aumento sustancial, tenemos que regresarnos hasta más de 15 años. No hemos aumentado la tarifa para nuestras personas de tercera edad en más de 26 años y solamente esas tarifas cubren del 5 al 10% de los gastos actuales. Por ejemplo, el gasto actual por viaje del fixed route es de $4.29 y el gasto por viaje del Lyft se acerca a los $40 por viaje. Así que sin este aumento en tarifas por tanto tiempo, solamente podemos ver que los gastos no están cubriendo con el costo total del servicio. So currently this chart here shows our actual ticket price and then our proposed ticket price. And this is the purpose of our meeting today, is to get your input on the proposed ticket prices. So currently our single ride ticket is $1.50. We're asking for approval to go to $2. Currently the Lyft ticket is $2.50 and we're asking to go to $4. The transfers are free and we will no longer offer any transfers. If you need to transfer, you would need to purchase a day pass. So a day pass will go from $3.50 to $5. And essentially this $5 is $2 for the one-way ticket and $2 to get home. And then $1 if you need a transfer. And that's good for all day long. May I ask a question, please? Yes, sir. I hate to interrupt you, but you're saying you're raising the price of the regular bus route from $1.50 to $2, Right. and then you're raising the price of the Lyft from $2.50 to $4. Isn't there a big discrepancy there? Yes, sir. The cost for a Lyft is $40. It costs us $40 for every ride, and the cost on a fixed route is only $4.27. So we're actually getting 50% of the money for the fixed route, and we're only still getting 10% of the money for what it costs us for the Lyft. So the Lyft is actually still much, the price is not being passed on to the rider. We're still going to absorb the $36. And then the day pass, of course, is $5. The discount rides, there's a variety of discounts for seniors, students, military. And so there are different discounts, but all the discounts now will be $1. And then the weekly and monthly passes, we do not sell very many weekly passes or monthly passes, but if people are interested in it, we will make those available. A weekly pass for $20 and a monthly pass for $70. But again, we don't sell very many of those. Let me take a quick break for a quick comment here. When you ask a question, the last question that was asked was by Jesus Bautista. When you ask a question, please identify yourselves and let us know your name so that we can document. As part of the FTA process that we have to follow is that we have to document all the comments that are coming in. And also, we'd like to document who's making those comments. So maybe if we have to answer any questions later on, we can come back to you. En este momento les queremos pedir a todos aquellos que tengan alguna pregunta que tengan. Si les puedo pedir a todos que se pongan en silencio, por favor, yo les acabo de poner al señor Bautista y a otras dos personas en silencio para que no haya este eco. Lo que les estaba diciendo es de que si tienen alguna pregunta, que por favor se identifiquen dándonos su nombre como parte del proceso del gobierno federal, FTA. Tenemos que documentar las preguntas que se hacen, las respuestas que damos y con ello queremos también apuntar el nombre de la persona que está haciendo ese comentario por si acaso necesitamos regresar y responder alguna pregunta o comentario que tengan. Esta parte de la presentación nos da a saber cuál es
la tarifa actual y cuál es la propuesta a la tarifa que queremos llegar. Y es el propósito, lo que ya dijimos, es de poder obtener preguntas de ustedes, comentarios, para poder nosotros así asimilar esos mismos comentarios en la recomendación final que hagamos. Por ejemplo, actualmente el boleto de viaje sencillo es de $1.50 y la propuesta es de irnos a $2. El boleto de viaje sencillo del Lyft por viaje es de $2.50 y queremos proponer que se vaya el costo a $4 por viaje. En este punto, el señor Jesús Bautista hizo la pregunta a la señorita Ellen Smith de que no es el aumento de un boleto del Lyft, el porcentaje de aumento mucho más alto que el porcentaje de aumento de un viaje sencillo. Y la respuesta es que sí, pero que al mismo tiempo es equivalente el aumento al costo que nosotros tenemos. El costo de Lyft es $40, mucho más que el costo por viaje del fixed route, y aún así no estamos pasándole el resto del costo a los pasajeros. Los transbordos o los tickets para poder transbordar actualmente son gratis. De aquí en adelante la propuesta es de que ya no se ofrecerán. Así que si la persona tiene que viajar, entonces tiene que pagar un viaje y luego pagar el otro viaje para poder transbordar. Si son más de 2 viajes por 3 viajes, entonces quizá ya le convenga mejor de comprar un pase de un día para poder viajar ya sin límite. Por eso el viaje actual de un día o el pase de un día es de $3.50 y la propuesta es de irnos a $5. Los viajes con descuento tenemos muchos, varían desde gratis a diferentes tarifas, pero ahora es de estandarizar todo ese descuento a $1 general por descuento. Y los viajes, los pases semanales y mensuales, no vendemos muchos de ellos, pero sí la propuesta es de subir los costos, los precios de $12 a $20 por uno semanal y el de mensual de $48 a $70. Ms. Mike? Okay, so we actually offer a variety of tickets currently that have various price ranges for the military, the student, the seniors, and persons with disability for weekly, monthly, and discount. So again, as so stated in the previous slide, that these would now just be all the same discounts, $20 for weekly pass, $70 for a monthly, and $1 discount. So that we already covered the same information, but just wanted to go over that one more time. Ya cubrimos esta información, pero nomás para repetir que los costos de los diferentes pases que tenemos varían. Por ejemplo, el costo de un pase para militar o un estudiante o una persona con discapacidad varían en todos ellos, pero ahora es de estandarizar esos precios a $20. Igual con el mensual, varía, estandarizarlo a $70, y los descuentos por viaje, como también varían, es de estandarizarlo de diferentes precios a $1 en general. So the funding that we're currently falling short is to continue our enhancements for the BRIO projects. Currently, there's an airport station that is on the books that we're just started to start construction at the airport, as well as a terminal on the far east side as well. So those are things that are in progress that we'll be needing to pay for. Los fondos que se recaudarán por medio de este aumento en tarifas se utilizarán para poder seguir en el progreso de los proyectos que tenemos ya en vigor en este momento. Por ejemplo, tenemos el proyecto del BRIO de Montana, la estación que es parte del BRIO de Montana cerca del aeropuerto, y también el centro de transporte, la terminal de camiones en el Far East, allá al otro lado del 375. RCPO. De la calle RCPO. So the other things that we're looking at is our new buses. Some of our buses are 12 to 20 years old. We're also looking at mobile ticketing, which we mentioned briefly at a previous meeting. Right now we're under testing.
for to be able to buy tickets with your smartphone. And then as well as additional bus stop enhancements, especially sidewalk improvements for accessibility. También tenemos otros proyectos que están en vigor, por ejemplo, los autobuses, muchos de los autobuses que ahorita tenemos ya tienen más de 12 hasta 20 años ya que tenemos ya que reemplazarlos. Tenemos el proyecto de boletos electrónicos, lo que le llamamos el mobile ticketing, una aplicación que se utiliza para comprar boletos electrónicamente, que ya está en vivo, ya hicimos una presentación no hace mucho de ello y vamos a hacer más hincapié en esa aplicación pronto. Y también como por ejemplo las mejoras de las paradas de camiones que tenemos a través de la ciudad. And so the ticket purchase options will continue to be the ticket vending machines that are located at our transit terminals, paying cash on the bus, purchasing your tickets directly from a cashier at the select transit centers, as well as the new mobile pay app on your smartphone. Todas las opciones que actualmente tenemos para comprar boletos seguirán como están actualmente en el sistema. Por ejemplo, pueden comprar boletos en las máquinas expendedoras de boletos que tenemos en muchas de las paradas de camiones, como también en las terminales de camiones. Pueden pagar en efectivo en el autobús, como también pueden tomar dinero en cajero en ciertos centros de terminal y también en la aplicación nueva que tenemos. This is José Lara, Julio. May I ask something? Yes, sir. Okay. I have a question. You are proposing to increase the ticket from $2.50 to $4, right? Yes, sir. For the lift. For the lift. And the clients that use the lift, most of us, we are under low income, as you know. Right now, we are paying $2.50. For us to pay $4, let's talk about people who go to school and they use it twice a day. Once the pandemic finished, everything goes to normal and everybody goes to school and so on. So going to school from Monday to Friday, it's a lot of money. You're paying $40, and if you go shopping at least once a week, you're paying $16 more. If we add this amount, of course, you need to go to doctor's appointments at least one or twice a month, going to church. If we add all these trips and money spent, we are talking about $170 something. Our people are people. I think it is too much. For that, too much. For the record, this is Jose Lara speaking, and let me just translate the question into Spanish real quick. El señor Lara, Jose Lara, acaba de preguntar y confirmar si el costo del Lyft está incrementando de $2.50 a $4, lo cual fue confirmado. Su preocupación es de que muchas personas que utilizan el Lyft realmente están en ingresos muy limitados, de bajos ingresos, y que si alguna persona tiene que ir, por ejemplo, a la escuela todos los días, pues ya ese costo que tiene semanal quizás se incremente hasta $40. Si va, por ejemplo, allá tiene un viaje adicional a ir a la tienda a comprar algo, entonces ya otros $16. Si la persona tiene que hacer otras actividades, pues estos gastos pudieran llegar hasta $170 al mes. ¿Perdón? Estamos hablando de, aparte de ir
ir a la iglesia, Oh, a la iglesia, perdón, también a la Ir a- iglesia. ir a citas médicas. Ujú, Estamos hablando también de personas que van a diálisis, ujú. más aparte de todas sus actividades. Yo considero que sí es muy elevado, $4. Yo entiendo que el incremento, pues sí, en ocasiones es irremediable y a veces se tiene que hacer, pero cantidad creo que es bastante elevada. $4, $4, y it's too much for people under low income, and we need to reconsider the amount because it's too much. Ms. Smythe, that completes the translation. He completed it for me. Okay, Thank you, Mr. Lara. And I think we just have this one last slide and then we'll open it up to questions from everybody. So the timeline that we're looking at, we had already talked to City Council during a work session back in March. We made our first presentation to the Citizen Advisory Committee last month in April. And currently, we're holding these town hall public meetings in May and June, and then we'll present back to the Mass Transit Board either in early July. This could possibly also be in late June. If City Council and the Mass Transit Board agree with our proposals based on the input from the riders, such as yourself, we'll prepare an outreach campaigns to let everybody know. And then if they're approved, the earliest we would be able to start would be September 1st. A continuación vamos a ver cuáles son los siguientes pasos a seguir. En marzo, por ejemplo, se presentó esto a los miembros del ayuntamiento durante una sesión de trabajo. Estos son los miembros del concilio que le llaman muchas personas. Después, en abril, también se presentó esta información al Comité de Ciudadanos, el CAC que le llamamos. Después, en el transcurso de mayo y junio, que es en el periodo en que estamos ahorita, se están llevando estas juntas públicas en las cuales estamos recaudando comentarios, quejas, etcétera, de todos ustedes. Y después presentaremos estos comentarios del público a la Junta de Transporte Público para hacer una recomendación final. Si en caso de que se apruebe esta propuesta por parte de la ciudad, porque en este momento es una propuesta, no es nada final. Si se aprueba, entonces nos prepararemos para una implementación, una campaña de publicidad, de educación, etcétera. Y también podemos ya finalmente decirles a todos ustedes, a todos los pasajeros, cuál es esa decisión final, en qué quedamos, digamos, al final. And so that's the end of our presentation. And if y'all have any questions. Este es el final de la presentación. Si tienen alguna pregunta, I remind you to please state your name before asking the question. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, por favor digan su nombre para que quede ya establecido. Julio, this is Claudia. I'm getting a text that there's people waiting in the lobby. So can you let them in, please? For those of you who just joined us, we have here on the screen the proposal for a fare change. If you have any questions at this time, you can ask, but on the screen, in case you can't see it, we have the proposal for a single ticket to go from $1.50 to $2, the lift ticket to go from $2.50 to $4. Currently, we have free transfers, and the proposal is to not offer them anymore after this is finalized. We have the daily pass to go from $3.50 to $5. Discounts vary from 30 cents up to $1, so we would standardize these the costs or the prices of the tickets to $1, and then the weekly and monthly passes would go from $12 to $20 and $48 to $70. Any questions?
I have a question. This is Jesus Bautista. Did you unmute me, or do you still have me muted? We can hear you, sir. I can hear Okay. you. I've got a question that goes along with a comment. Are we about the same size as Albuquerque? Would you say that we're about the same size city? Approximately, that would be true. Yes, Okay. sir. Well, evidently they've got a real good city council and city mayor and city manager, because I checked with them. They don't charge people over 60 years of age for the use of the lift at all. They don't charge the people over 60 years of age for the special van that they have to transport people, for special occasions. The thing that really upsets me is that we have people. I can afford it. I'm an educator. I made enough money that I can afford that the price that you're proposing. But I know there's many people who scrounge just to get the 50 that they need to make that trip. Now you're gonna make it an $8 trip, when before it was like a $5 trip. That's a lot of money, and you need to consider that. I intend to to speak to my city representative, and I hope she doesn't vote in favor of this proposal, because then I'm gonna make sure that she gets ousted out of office, because this is ridiculous. I understand that you do have to raise the price, and but the conditions of the buses, the service is not going to change. You just indicated that you're going to use these monies to repair or to fix the benches and all that. You've got to at the airport. You already have $1 million in the budget for that. Why are you trying to use this money? Mr. Bautista, I can translate. I don't know if I can, I can remember all that you said. Okay, I'm going to attempt, but I'm going to say the question in Spanish. And then if I miss anything, you let me know. El señor Bautista preguntó que si las tarifas, que si la ciudad del Paso es equivalente en tamaño más o menos a la ciudad de Albuquerque. Y la respuesta es que más o menos es del mismo tamaño. Entonces, su preocupación es por qué Albuquerque tiene más descuentos hacia las personas de tercera edad, no cobra tanto como lo que nosotros estamos proponiendo, y que realmente este gasto que una persona tendría que ahora aumentar para poder pagar, pues es mucho. Algunas personas quizás sí puedan hacerlo. Por ejemplo, él en su caso, pues su trabajo se lo permite, pero otras personas van a tener una dificultad muy grande en poder sacar ese dinero adicional para poder solventar el aumento. Go ahead, Ms. Mike. I was just going to say, when you compare El Paso with Albuquerque allows 1 penny of their sales tax to go to the transit system. And here in El Paso, we only get a half a penny. So that's a difference of almost $50 million between Albuquerque and El Paso. So we're working with a lot less money from the government, from the sales tax. Una diferencia muy grande que hay entre Albuquerque y la ciudad del Paso es de que Albuquerque tiene a su disposición 1 centavo de la venta, de los impuestos de la venta, sobre la venta, y El Paso solamente es medio centavo. Esa es una diferencia de casi $50 millones al año. Entonces nosotros estamos trabajando bajo un presupuesto mucho más bajo, o ingresos más bajos que ellos. So let me just finish by asking you then, why not propose to the city to raise that tax to a penny or 2? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no entonces? I don't think that the public would object to it. I really don't. Entonces, ¿por qué no aumentamos la recaudación de impuestos para poder tener un penny? No creo que el público se abstenga de esta propuesta. So let me answer your question. The sales tax is set by the state. So Texas only allows the maximum at 8.025% sales tax. We can't go any higher than that. And that's where we are today already in El Paso. So we can't go any higher. So what that means is that money that would typically go to the police
the fire department, the libraries, the museums, the parks, the swimming pools, all of that gets the other part of the sales tax. It would have to be taken away from another department, because we also share that half penny sales tax with the county, and the county runs their own road and bridge department. Nomás para su información, es el Estado quien propone o fija la ley de recaudación de impuestos. En este momento estamos al 8.025 de impuestos y ya estamos al tope. No podemos cobrar más a menos de que esa ley cambie a nivel estatal. Se nos da un centavo al condado, medio centavo a nosotros, medio centavo al condado, y entonces el resto de ese dinero pues se va para el departamento de policías, el departamento de las librerías, etcétera. Entonces, para poder nosotros aumentar el dinero que estamos recibiendo, tendríamos que quitárselo a otros departamentos, y tampoco eso es posible. Hey, Julio, hello? Yes. Yeah, we can hear you. Go ahead. This is Raul Zamarripa from El Paso Desert Adapt. I agree with Mr. Lara about not raising the price, because you guys got to consider here in El Paso, it doesn't pay, you know, the wages are low, and even for people who are disabled, just about everybody, we're living in a low income society here in El Paso, and it's gonna hurt people with disabilities. So I agree with Mr. Lara that you know, even when this pandemic is gone, the price is still going to be there, and it's going to keep hurting the people with low income. El señor Samarripa está de acuerdo con el señor Lara en que pues el aumento es mucho. Estamos, la mayoría de las personas aquí en El Paso, especialmente las personas con discapacidad, pues están bajo ingresos bajos, no tienen el dinero para poder gastar más. Aún después de la pandemia, pues esos gastos van a seguir, y pues no es posible. Las personas que van a ser más impactadas sobre este cambio son esas personas con discapacidad y bajos ingresos. So my question, we're here to get your recommendations to be able to go back to city council and talk to them. So my question is, what would you be willing for it to go up to? May I add another comment, please, real quick? I mean, I understand that the city manager was not in agreement with the proposed increment, that he would rather have it at $3. I would propose $3. Yeah. The question or first of all, Español. Spanish, English. Yeah. Yeah. You're getting me all confused. Okay. Lo que dice la señorita Smythe es de que el propósito de esta reunión es que podamos obtener propuestas de ustedes mismos, a ver qué es lo que ustedes recomiendan. El señor Jesús Bautista acaba de decir que él estaría de acuerdo, porque el señor Tommy González dice que él estaría de acuerdo con una tarifa más baja, y la propuesta que él está dando es de $3. Working on updates, 67% complete. Can I ask a question really quick? It might be, I don't know, my question might be worthwhile to ask, considering that you posed that question to us about how much we should raise it. My name's Hugo Fabula, just for the record. Why is it that you are raising the single ride by about, well, not about, it is 33%, but you're increasing the lift, the weekly and the monthly fees by more than that? Is that for profit maximization? No, we don't make any profit at all. As a matter of fact, when I got here a year ago, we owed the City Hall over $17 million. So we were spending money that didn't even belong to Sun Metro. We spend more than we have. So we're having to borrow money from City Hall. Okay,
Maybe Why? I don't think I asked the correct. I probably used the incorrect term. Are you using it for revenue maximization? No, I mean, I don't, it's, okay, let me answer it this way. If we were to charge at the actual cost, that what it really costs us, if we charged you like a taxi, if we were a taxi, it would cost $40 to Okay. come and get you and take you to your trip. And so we're not even anywhere close. We do get money from the FTA. We get about $15 million from the FTA, but we use 10 million of that just for the lift, And we still have the streetcar, we have the fixed route, we have the depot downtown, the old depot. So of all the money that we get from the government, 2/3 of it goes just to this one program. Okay. I have a, Okay, can you hear me? Hey, can I please translate that? I'm not that good. Okay, I can't. I don't have the capacity to remember all that information. Who just spoke, by the way? Who asked that question? That My was me. name, Oh, sorry. Oh. Wait, sorry. Sir, what's your name? Hugo Fabula. It's Avila with an F at the beginning. Ok, Hugo Fábila hizo la pregunta de que por qué estamos aumentando el costo de los viajes sencillos por el 33%, pero al momento de aumentar las tarifas del Lyft y de los pases semanales y mensuales, pues el porcentaje es mucho más alto. Su pregunta es que si lo estamos haciendo para maximizar los ingresos y así poder tener más dinero o por qué. La respuesta de Ms. White es no estamos tratando de maximizar el dinero en absoluto, ni siquiera estamos tratando de recaudar todo el dinero que necesitamos. Simplemente estamos tratando de solventar los gastos que tenemos actualmente. Como ya explicó, el costo del Lyft, pues estamos hablando de $40 por viaje. Nosotros recibimos dinero del FTA como $15 millones, pero 10 millones de esos fondos se utilizan para el Lyft. Entonces, en ninguna manera tenemos suficiente dinero para los gastos que tenemos. Yeah. Okay. I understood everything sorry, what was your name, ma'am? Ellen Smythe, Miss Yeah. Smythe. Yeah, I understood everything you said, Miss Smythe. It's just, I just don't understand why you're not increasing single ride by a bigger percentage. Why are you imposing more of a cost on the weekly and monthly riders when those are more likely to be the low cost individuals that need public transit, that don't have a car? Well, the $20 for a week, if you go back to the single ticket, if it's $2 one way and $2 to get home, so that would be $4 a day. And so if you wrote it for all 5 days, that would be the $20. But if you needed to get a transfer, if you wanted to ride Saturday and Sundays as well, all of those additional rides would not be charged. And so that's how we came up with the weekly. And then for the monthly, if you consider $20 a week and there's 4 weeks, it would be $80. So again, on the monthly, we discounted it even more to just $70. So, La pregunta que hizo Hugo otra vez es, todavía no entiende el por qué el aumento es más alto para el Lyft en los pases en porcentaje que el aumento que se está dando a los boletos sencillos. La respuesta que dio Ms. White es de que, bueno, la idea era de que si, por ejemplo, una persona viaja 2 veces al día utilizando el sistema normal, son $4 al día. Entonces, 4, si lo usan todos los días, pues por 5 días son $20. Pero ya si compras el boleto, el pase mensual, pues no solamente estás tomando ya la oportunidad o la ventaja de que estás cubriendo los 5 días, pero ya no tienes que pagar ninguna transferencia o ninguno de los otros 2 días adicionales. Igual con el pase mensual, estamos hablando de que si una persona tiene un pase mensual de $20, 20 por 4 son 80,
80 ya, en vez de cobrar $80, pues estamos cobrando $70. Entonces estamos descontando también los pases mensuales y semanales. I have a question too, Jesus again. Are you taking away the privilege of people who use the lift to use a regular route bus, for, without just using their ID? That's correct. If this goes through, what we're asking is that would be $1. The discount would be, the cost would be $1. El señor Bautista preguntó que si nosotros estamos proponiendo ya de quitar el hecho de que es gratis actualmente si una persona es elegible para viajar en el Lyft, y la respuesta es que sí, ya no se llevará a cabo ese privilegio gratis. En vez de ser gratis, ahora sería el costo de $1 como descuento. I apologize for interrupting. How do we participate in this? This is the first time I've attended a city council meeting. Who spoke, please? What's your name? Sofía Trujillo. Okay. Sofía, la pregunta es, ¿cómo participa uno en estas reuniones, ya que es la primera vez que ella está participando en ellas? And you just the way you are, you just ask a question and then we'll translate it in Spanish and answer it. Es Okay. exactamente como se está llevando a cabo en este momento, es hacer la pregunta y hacemos nuestro mejor esfuerzo de responderle en inglés y en español. Okay. I'm gonna, may I speak? Is anybody in line to speak? No, go ahead. No, go ahead. Okay, so my concern is this. I have a family member who utilizes the Lyft. However, she has a lot of concerns. One, of course, the fare increase. It is quite a bit. She is on a fixed income. I understand, and again, we are a border city. We are working at the lower end of the wage scale. Most places around here, $7.25, $8 an hour. Albuquerque's a little higher. Austin and Houston, even a little higher than that for wages. However, those cities charge $1.75, no more than $2 one way. They are metropolitan cities, I get it, and we're trying to become a metropolitan city. Again, I think because of the income levels here, we're having a little difficulty. We want to make El Paso a big metropolitan city. It's just taking a little longer. And for example, Ms. Smythe, you stated that part of that $10 million was utilized or is being spent on the trolley. Well, if I'm not mistaken, wasn't the trolley repairs and expenditures done or purchased or paid for with bonds of some sort? No, the actual construction, well, Julio, you want to ask the question in Spanish So first? la pregunta y comentario que tiene la señorita Sofía es de que tiene un familiar que utiliza el Lyft y la preocupación que tiene es de que, bueno, la mayoría de las personas que viven aquí en El Paso, pues viven bajo ingresos fijos, bajos, y que es muy difícil solventar un gasto adicional de $2.50 a $4. Por ejemplo, en la ciudad de Albuquerque, pues tiene los ingresos más altos que la ciudad, y aquí en El Paso el mínimo es de todavía $7.25. Austin, por ejemplo, también es una ciudad metropolitana que también los ingresos son más altos, pero aquí en El Paso sabemos que estamos tratando de convertirnos en una comunidad metropolitana, pero los ingresos siguen siendo muy, muy bajos. Una pregunta que yo tengo a la señorita Smythe es, por ejemplo, ella dice que parte de los $10 millones que recibimos de ingresos, pues estamos también solventando los gastos del streetcar, del tranvía. Pero mi pregunta a ella es que ya se pagaron esos gastos, o sea, ¿por qué tenemos que seguirlos solventando? Go ahead, Ms. Smythe. So the streetcar was funded, the original construction, by a grant. So it was paid with grant money.
And then the first 3 years of operation was paid for by grant money. It was a 3-year startup grant. But the 3 years we is didn't already lose any over. money? Right, I apologize for interrupting. Go ahead. No, that's okay. The 3 years is up now, so we don't have any more grant money. So this year is the first year that we'll have to pay for it out of this same money. We have to share the money. But Go ahead. Hold on a second. Let me translate, please. I'm sorry. I know this is not Sure. easy sometimes. no, El proyecto del tranvía fue pagado, fue solventado por fondos federales. Y los primeros 3 años también se nos ayudó con un subsidio de fondos federales para los gastos de operaciones, pero ya pasaron esos 3 años y realmente ya no tenemos dinero para poder seguirlo solventando. Entonces, pues ya estamos en una situación en que nosotros mismos tenemos que pagar por esos gastos. Go ahead, Sofía. So I guess where I'm getting at is prior to the pandemic, the trolley was losing money. And you guys still kept operating the trolley. So you guys are making expenditures on something that does not have a profit. My other, and if you'd like to translate that, because I'm going to move on to something else. Okay. Mi otra pregunta es, bueno, ustedes han estado, antes de la pandemia, estaban operando el tranvía y lo estaban haciendo en situación de pérdida de dinero. Y ahora estamos siguiendo el mismo proceso. Entonces, no entiendo cuál es el plan ahí. Go ahead. Okay. So in another area where you're losing money is with the lift. So you want to increase a fare on a program where you're losing money based on the fact, or I don't want to say fact, based on observation that buses are broken. They're not being repaired. I believe this contract gets paid by each body that they pick up on time. Many bodies are not getting picked up on time because there's no buses that work. If you go to that yard, you're going to see a whole slew of broken down buses versus a minimal number of buses hitting the streets of El Paso trying to pick up your Lyft patrons. We don't have air conditioners on. I'm sorry, go ahead. Una de las otras áreas en donde yo veo que también San Metro está perdiendo dinero es en el programa del Lyft. Yo veo que en el Lyft, pues hay muchos problemas, como por ejemplo, hay muchos autobuses que no se están arreglando. Si ustedes van y ven en la yarda, hay muchos autobuses ahí que están sin servicio. El contrato del Lyft se le está pagando al contratista por viaje, costo por viaje, que llegue a tiempo, pero hay muchas personas que no están llegando a tiempo a su destino. Entonces, es parte del programa que está también perdiendo dinero. No, I apologize. Maybe I didn't. I apologize. Let me just clarify one thing. I did not intend to state that people were not reaching their destination on time. They're not being picked up within their window. So if they're not picked up within their window, that's where the contract doesn't get paid for that body. And the reason they're not getting picked up is because there's no buses in service. They're all broken. Hello, everybody. Hate to wake you up. Perdón, no quise decir que las personas no se están recogiendo o llevando a tiempo a su destino, simplemente que la persona no se está recogiendo a tiempo en el horario que se le dio, la ventana de tiempo que se le dio. Entonces al contratista se le está pagando por cada persona que lleve a tiempo y no lo están haciendo. And if I may, you're correct, ma'am, that our units are very old. That's true for the Lyft units as well as the regular buses. And but we're not trying to make a profit. What we're trying, it's kind of like the libraries. You know, it's not about making a profit. All we want to do is stay within the funding that we have available. And the only funding we get is a half-penny sales tax, 15 million from the FTA, and what we charge on the bus. And that's all the money we get. And when it's gone, it's gone.
So that is- if And I we're un- not able to increase our fares, we will probably look at cutting services. Somebody's not muted. Yeah, I'm gonna go ahead and mute as many people as I can because we're getting a lot of background noise. If you can mute yourselves as well until you're ready to speak. Un comentario que hizo la señorita Smythe es de que realmente el propósito de esa metro no es de hacer dinero, no es de ganar dinero más allá de lo que necesitamos. Básicamente es nomás de mantenernos bajo el presupuesto que necesitamos para seguir con nuestro servicio. Si no podemos obtener un aumento en nuestras tarifas, entonces vamos a tener que ver de qué otra manera podemos nosotros decrementar los gastos quizás en nuestros servicios. If I can make another comment, this is Hugo Favila again. Ms. Smythe posed a question about how much we should raise it. Yes, sir. And if it seems that we have to raise it, I mean, that's just something that has to be done. But I would just suggest to make the fare increase universal in terms of the percentages, because it still seems like regular riders will be burdening more costs than one-time riders. And again, that affects more low-income riders than, you know, people who don't necessarily need public transit on a daily basis. Hugo acaba de hacer el comentario y dice que él está pues consciente de que si necesitamos aumentar las tarifas, pues ni modo, tenemos que hacerlo. Pero la señorita Smythe preguntó que si entonces cuál sería nuestra recomendación. La recomendación que él tiene es de que si se hace un cambio, pues que se haga bajo el mismo porcentaje en aumento de las otras. Entonces, esa sería la recomendación de él. Okay, so if we did go with that suggestion, it is a 33% increase on the single ride ticket. So a 33% increase for the $2.50 would be 83 cents. So the rate would be $3.33. Entonces, si seguimos esa metodología que nos acaba de explicar, entonces el aumento de un viaje sencillo que estamos proponiendo sería el de 33%, de $1.50 a $2, y el 33%, el aumento de un viaje de $2.50 sería de 83 centavos, o es decir, de $2.50 a $3.33 centavos. But again, Jesus Bautista, I still think that increasing it is, is unreasonable. But if you're going to, I think 50 cents would be appropriate. Yes. Yo Okay, todavía, el señor Bautista dice, yo todavía siento que el aumento no es recomendado, pero si se tiene que aumentar el precio, entonces yo recomendaría que sea no más de 50 centavos. This is Josue Rodriguez, Julio. Yeah. I agree with Mr. Bautista. I think that if there is going to be an increase, which I know that people with disabilities are always on a limited budget, or the majority of us are low income, that if it is going to increase, it'd be increased just by the 50 cents. I also, you were asking for recommendations as well. So here's one recommendation that I have. I know that right now, Sun Metro, according to what you stated, receives only half a cent on the sales tax, and it can't be increased according to you all right now. So one thing that I would like to recommend is for City Council to work at a state level with state officials to be able to increase that sales tax, to be able to cover the cost to at least go to a full cent or 2 cents would be best. That's one of the recommendations that I have. And yeah, and then the lift, if you raised, if there was going to be a raise, that it'd be only up to $3, because we're assuming that we're just going to 2-3 places in 1 week, and that's not the case for a lot of us. So that would become a burden to a lot of people, especially again, a lot of people with disabilities are on a fixed income. And I just want to echo what Mr.
Zamarripa and Mr. Lara had said previously with their previous comments as well. Thank you. Ok, el señor Josué está de acuerdo con el señor Bautista de que el precio debería, si se tiene que aumentar, que se aumente solamente a $3. Y si estamos buscando recomendaciones como nos están pidiendo, otra recomendación que él tiene es de que quizás aumentemos. Él entiende que no podemos hacer ahorita nada con los impuestos a la venta, pero quizás trabajemos con el City Council y con el Estado para ver cómo podemos aumentar esa tarifa, que por lo menos sea por lo menos 1 centavo y quizás hasta 2 centavos, quizás, pero que sí aumentemos ese impuesto adicional para poder cubrir los gastos que necesitamos. También está de acuerdo con el señor Zamarripa y el señor Lara al principio, que dijeron que, bueno, esto sería un gasto muy alto para personas que realmente no es solamente un viaje los que hacen, sino que son múltiples viajes los que hacen a la semana. Entonces, esto se multiplica al punto de que no pueden hacerlo. Hopefully I got everything right, sir. Yeah. So I'm going to be respectful of everybody's time. And so it's already now 6:30. But I did want to summarize what we've heard is that you as the primary audience for the riders on the lift would rather support $3 if we have to have a fare increase rather than $4. And then also to lobby down in Austin at the state of Texas to allow us for a full penny sales tax. Did I pretty much capture the sentiments this evening? Yes. Yeah, I wonder, can I make a comment? Let me translate that real quick. Ms. May dice que quiere estar respetando el tiempo que nos están dando todos ustedes. Entonces, para sumarizar un poco los comentarios que ustedes han hecho, es de que ustedes como primordiales usuarios del sistema de LEV están recomendando de que en vez de que se lleve a cabo un aumento a $4, pues sea de $3 y que también trabajemos en conjunto con el Estado para ver la posibilidad de aumentar el ingreso que recibimos del impuesto a la venta de quizás de 50 centavos a $1. ¿Es así como lo están viendo ustedes también? Jesús Bautista, sí. Yes. So any final comments? I have a comment. Sure. Can I go? Or wait? Yeah. Yes. Hello, my name is George Zavala. And I do agree with the majority, the 50-cent raise. Just keep in mind that, we got to remember what the LIFT stands for, LIFT. That means living independently facilitated through transportation. So going to $4 is going to be cost prohibitive for 99.9 of LIFT riders because of lack of income. But two, I don't know if you want to translate, Mr. Thank you. So, el señor Zavala dice que él está de acuerdo también con un aumento de solamente 50 centavos, que recordemos que el LEFT, las siglas del LEFT significan el poder vivir independientemente facilitado por el transporte y que el irnos a $4, pues eso haría que el 99.9% de las personas pues no puedan hacerlo. And my secondary comment is in regards to during the presentation, I heard something about enhancements to the bus stops. I just want to make clear that there is, according to my discussion with, I believe his name was Mr. Ortega from Sun Metro, I could be wrong. There is $1.6 million or $1.6 million available to work on bus enhancements, the bus stop enhancements. By the way, there's still over 400 bus stops that are not accessible. But yet this program has not been worked on or contracted out, or has been contracted out, but it has not been completed or any work done in at least 8 months. And more importantly, which is more indicative of the city, is that, correct me if I'm wrong, Mr. Julio, at one point when I was on the CAC, $500,000 were being allocated to that bus stop enhancement program. And to my surprise, it was stopped, I believe last year or 2 years ago, because of no progress. But yet it's the city that's not doing progress.
in regards to the bus stop enhancement. So just want to make sure that we're transparent. I mean, it goes two ways. We want a rate increase on our end, which, will compromise, but at the same time, we want the amenities that are afforded to other people in different parts of the state, like, for example, accessible bus stops, cashless option for paying your fare, which is done in other cities for the past 5 years, and have vehicles that are in working condition. Okay, I think I've reached the end of my brain power to obtain information. So, sorry. Señor, Mr. Perez, can I add to what he was saying? Because hold on a second, let me translate it. I'm already there, so I got to translate first. Dump that information, and then we can go on. El señor Zavala dice que recordemos que como parte de los planes que tenemos de mejorar el sistema, las paradas de camiones, pues el San Metro se ha comprometido de proveer más de 1.6 millones de dólares para poder arreglar esos problemas que tenemos, pero desafortunadamente a través del tiempo, pues llegó un momento en que se paró ese programa porque no había progreso. Inclusive el fondo que se estaba dando de $500,000 al año también dejó de suceder. Entonces, si vamos a ser transparentes uno con el otro, así como San Metro quiere aumentar las tarifas, pues también San Metro tiene que dedicarle el tiempo para cumplir con los proyectos que tenemos, en este caso, las mejorías a las paradas de camiones. Como ahorita en este momento más de 400 paradas no son accesibles y no se ha hecho ningún progreso por más de un año y medio. And Mr. Bautista, you wanted to add something to it. Yeah, let me just bring out one thing, because you guys were talking about the methods of paying. And, for 5 years, over 5 years, and George Zavala would probably be more able to discuss this or to bring out this issue. But, for over 5 years, we've been talking about a credit or pay card for, instead of having to utilize, having to go buy the tickets and to be able to utilize a credit card. And that wasn't mentioned, so I'm assuming that that's not in the works anymore. It was mentioned, but let me translate first and then Smythe can respond. Lo que le quiere agregar el señor Bautista es de que algo que comentó el señor Zavala es de que también estábamos supuestamente trabajando en un programa, en una aplicación de poder pagar las tarifas o los boletos de manera electrónica con tarjeta de crédito, pero por más de 4 años habíamos estado hablando de esto y nunca se llevó a cabo. Y no sé si todavía esté en progreso ese proyecto o si ya no está en planes. Yes, so let me answer both those issues about the bus enhancements, the bus stop enhancements, the $500,000 a year, and then the cashless pay option. So it is true that we budgeted $500,000 a year. We did not spend it for the last 3 years. We saved it up till we had 1.5 million. We awarded a project in January for 1.2 million for 100 bus stops, and they've done about 20 of them on the west side. The additional money was spent on bus shelters. So we've ordered the shelters to go along with those stops. So all of the $1.5 million from the last 3 years has been allocated, and you will see 100 new bus stops going in shortly. We do still have a backlog. So we will continue to work on that list. And then on the cashless option, I can't speak to what happened the last 5 years, but I know that in this first year that I've been here, we have been able to get a functional app. It is in the testing phase. We do recognize there's some kinks we have to work on to make it accessible for everybody. But we're much further along than we've ever been on that as well. So I appreciate your patience on this new transition with the new manager, which would be me. But thank you for your patience. Hold on a second. Hold on. La respuesta que dio Ms. Smythe está tratando de dar respuesta a 2 de los comentarios, al presupuesto de $500,000 que teníamos nosotros dirigidos a los arreglos de las paradas de camiones, como también a la aplicación que está mencionando el señor Bautista.
Es cierto que estábamos nosotros de manera consistente de darle $500,000 al programa de las paradas de camiones y que por un tiempo no se hizo ningún trabajo. Entonces lo que pasó es de que esos $500,000 se fueron acumulando hasta llegar a 1.5, 1.6 millones de dólares. Ese dinero se utilizó para dar un contrato nuevo que ya está trabajando sobre ese proyecto. Inclusive ya más de 100 paradas se van a utilizar para mejorías y ya se han arreglado más de 20 de ellas. Todavía nos falta mucho y vamos a seguir trabajando sobre ese proyecto, pero también parte de ese dinero se utilizó para comprar nuevos shelters. Forgot the word in Spanish, guys. Shelters. Shelters. Ok, en las paradas de camiones. Así que sí se están utilizando todo ese dinero. Pero vamos a seguir. Reconozco que tenemos todavía mucho por hacer. Y sobre la aplicación, ya estamos trabajando sobre una aplicación, inclusive ya está en vivo, está en pruebas. Reconocemos que hay algunos problemitas que tenemos ahí que arreglar en la accesibilidad de ellos, pero lo vamos a arreglar. Ya hemos hecho mucho progreso sobre eso y les aprecio mucho la paciencia que han tenido con el nuevo gerente de San Metro y que viene siendo yo, conmigo. Con él, Well, I have no conmigo, last con él. I have one last comment, Mr. Julio. Yes, Before, Mr. Sala. and I know we're going to cut close, and I do apologize. I just want to ask a question regarding the bus stop enhancement program. So is the $500 going to be reallocated, or is that, because what I understand that was stopped? No, sir, it's budgeted every year, $500,000 a year. Mhm. Okay. That's my commitment. Yes, sir. La pregunta es que si esos $500,000 ya dejó de ponerse en el presupuesto o si seguirá siendo igual. La respuesta de Ms. Maite es no, esos $500 siguen en progreso, son parte del presupuesto de cada año. Ms. Maite, one last question. Do you have an estimated time limit on this card business? ¿Tienen algún estimado sobre esta nueva aplicación de la nueva tarjeta? You're talking about the new app? Yes. It is live, sir, right now. It is what? Live. You can download it. If you go to your iOS or your Android store, you can look for Sun Metro Ride, R-I-D-E, Ride. Okay. And you can download it and use it and give us your feedback. Efectivamente ya está en vivo esta nueva aplicación. La pueden ustedes bajar ahorita si quieren, ya sea por medio del teléfono de Android o de iOS, bajo el nombre de Sun Metro Ride, R-I-D-E. Y la pueden utilizar. It's a Ride Sun Metro. Or Ride Sun Metro. Ride Sun Metro, yes. Ride Sun Metro. Either way, they'll find it. Okay. Yeah, we will. Okay. Yes, try. And if you have any issues, let us know, because right now we're taking comments on that as well. Si la usan y tienen algún problema, por favor, déjenos saber porque estamos también solicitando comentarios sobre su uso. And I want to thank everyone for coming over tonight and participating. It's been really helpful for us and really good feedback that we'll take back to the City Council. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por participar esta noche. Hemos recibido muy buenos comentarios y todos sus comentarios se los daremos a saber a la ciudad para que de ahí podamos tomar la decisión. Julio, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Francisca Grajeda, mire, yo nomás quiero que consideren bastante ahorita un comentario que hizo el señor Zavala de las personas con discapacidad, que si ellos las personas con discapacidad salen mucho, tienen muchas cosas que hacer, usted sabe bien, sus juntas, sus doctores y todo eso, entonces los van a dejar en las casas porque no tienen bastante dinero para salir si les van a subir el aumento. Si se considera, ¿cómo se podría considerar que no hubiera aumento o ni 50 centavos siquiera? Porque las personas con discapacidad sí lo van a sentir mucho. Es lo que yo pienso. Sí. Se van a quedar muchas en sus casas por falta de dinero, porque ellos tienen muchas actividades y ahorita con estos aumentos no van a poder salir. She wants to echo the comments that were made by Mr. Zavala in such that most of the people with disabilities,
use the lift a lot. They have a lot of different activities, meetings, shopping, and whatever. They're very active, and so they don't use the system just once a day. They use it multiple times throughout the week, and so having an increase like this will really have an impact on them because they really cannot afford it. If we increase it like that, then we're going to bound them to their home. We're not allowing them to get out much. So I would actually prefer not to have an increase if we can just leave it without an increase because we can't really afford it. Hi, Julio. Yes. This is Josue. Just another thing to consider is, I know that we're talking about increasing the fares and all this, and how it affects the service provided. But I also would like to see Sun Metro reinstitute Sunday schedules for the buses before actually speaking about increasing the fares. That's another thing that's affecting a lot of people. Uno de los comentarios que me gustaría también hacer ahora es de que al mismo tiempo que estamos nosotros considerando estos incrementos en las tarifas, que por favor, antes de hacer eso, que consideremos traer de regreso el servicio de los domingos. La falta de servicio en los domingos nos está impactando muchísimo a todos nosotros. One more comment. This is Jose Lara. Is there any special reason Sun Metro changed that scheduling times? In the past, we used to call a week ahead to schedule our trips. Now, we need to go 3 days ahead, not a week. Is there a special reason why? Hay una razón por la cual el Lyft cambió el procedimiento de pedirle a las gentes que agenden sus viajes solamente 3 días con anticipación en vez de 7 días. And the answer is yes, sir. What was happening is that if someone scheduled a trip 7 days in advance, a vast majority of the trips that were being scheduled in the latter days, like say on the 6th or 7th day, were being canceled. So here was NV trying to schedule their resources just to find out the next day, oh, we're canceling. And in fact, a lot of times they didn't even tell us that they were canceling. So by telling people to not schedule trips so far in advance is allowing them to make sure that the trips that they do schedule are the ones that they're pretty sure that they're going to be taking. Now we do allow people who are scheduling for doctors or dialysis to get on subscription. Yeah. So la respuesta es sí, hay una razón y es porque muchos de los viajes que estaban agendando con tanto tiempo de anticipación, realmente al último los estaban cancelando totalmente. Entonces el Lyft se preparaba con todos los recursos necesarios para dar ese servicio, solamente para darse cuenta que al final del día ya se estaban cancelando sus viajes. Entonces, al pedirles que no agenden con tanto tiempo, entonces nos estamos asegurando que esos viajes que sí están agendando son bastante seguros, sí los van a tomar. Thank you. Gracias. And Julio, this is Alex Arieta from Sun Metro Lyft. Yes. In regards to Mr. Lara's question, remember that we're still able to schedule up to 7 days in advance on the online system and with the IVR. And remember, with the new Ride Sun Metro app that has been introduced, you can log in to your actual account via the application and schedule your trip. So there's still resources and options for individuals to schedule up to 7 days in advance. We've started the subscription services again. And so we've been taking those requests. So there's still some tools to allow you to schedule those trips that are 7 days out. However, we always ask that if it's 7 days out is a little too far, if you know that your trip might be canceled or you're not going to need that trip after all, to please let us know in advance. Because remember, folks, that the scheduling system is based on availability of Sun Metro. And so we want to be sure that everyone has the opportunity to schedule a ride comparable to that request that they're scheduling at.
Un comentario que hizo Alex. Alejandro, Alex, Thank del Lyft, es de que recuerden que todavía tienen otras herramientas para agendar sus viajes, como el sistema de internet. Pueden entrar y ahí mismo también agendar sus viajes de hasta 7 días de anticipación. Entonces, esto le permite a que ustedes puedan a agendar su viaje en el momento que ustedes lo necesiten. Y eso es un buen punto que acabo de hacer a todos ustedes, que la nueva aplicación que nosotros tenemos ahorita en vivo, también en la misma aplicación ustedes ya tienen acceso al sistema del Lyft para poder agendarlo en línea. Julio, I have a quick question. I know that the IVR was mentioned. This is Josue, sorry. I know that the IVR was mentioned. I just have, the question is, can people who do not have internet access also utilize this feature by calling in? I just want to clarify it for people. Sí, lo que quiere aclarar el señor Josué es lo que está preguntando, que si el sistema del IVR, el sistema interactivo de voz de Sun Metro Live se puede utilizar para agendar los viajes para aquellas personas que no tienen acceso al internet, y la respuesta es que sí, lo pueden hacer en línea. The answer is yes, the IVR can be used to schedule your trips via telephone when you don't have access to the internet. Okay, we're going to have to wrap up now. We've only got just a couple of minutes left, but again, I want to thank everyone for joining us this evening. Thank you, Alex, for joining from the Lyft as well. Thank you, Julio, for your excellent Spanish translation skills. Good job. I'm still learning. Yeah. I obviously need to learn the word shelter. They gave me here the word marquesinas, but guys, I have never heard that word in Spanish in my life in Spanish. So I'm gonna do some homework on that one. Thank you to all the Sun Metro staff for putting the presentation together and all the input. And just be assured that we'll take your comments back to City Council, the City Manager, and the Mayor. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Gracias a Alex en el Lyft por participar, a Julio por su terrible traducción al español. No se crean, no soy hijo. Y gracias a todos ustedes por participar. Todos sus comentarios que hicieron ustedes, nos vamos a asegurar que los llevemos de regreso a la ciudad, al ayuntamiento de la ciudad, para ver cuáles son las decisiones que se van a tomar. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you.